West Africa is pretty special. Ghana, Nigeria, I mean, obviously just like amazing music comes from there, but there's also some really epic waves. The thing about Ivory Coast was like the fact that it hadn't been documented that much. $175 different type of ethnic groups in Ivory Coast. Each of them has rhythms, each of them has dances, each of them has new music to use. So imagine if we take that and then build and modernize it. That would be cool. I was inspired by everyone that was bringing new things to the table, I would say. Mewe, Arafat, these are the two that brings significant changes to the music, I would say. They took the music from here, they used the instruments from here, they used all the weapons that we have here, and then they used the modern stuff from outside, and then they made something with it. That's my set of rules. Il y a 13 villes, ça fait partie d'Abidjan. Moi, c'est là que je suis né, c'est le meilleur quartier, selon moi. C'est une commune cosmopolite. Il y a tout le monde qui vit là-bas, différentes ethnies, différentes races, différentes nationalités. C'est, si tu veux, toute l'Afrique est représentée, voire même le monde, quoi. Even walking around the markets and seeing all these artists and craftsmen, and you really do get a sense of what makes Ivory Coast so unique. They draw inspiration from so many different parts of the world, as well as those traditional African roots and traditions.
Avant déjà de venir, j'avais commencé à m'intéresser aux rythmes traditionnels, musique d'ici, groupes ethniques qui sont en Côte d'Ivoire. En fait, la Côte d'Ivoire était dans l'Empire mandingue, qui était un vaste pays qui regroupait tous les pays voisins, Burkina, Côte d'Ivoire, Ghana, tous ces pays-là formaient un avant. Tous ces instruments-là étaient joués, donc on les retrouve partout à travers ces pays-là. Donc j'ai décidé d'y jouer pour pouvoir... Ouais, celui avec les bâtons s'appelle la tombe blanc. Celui-là, il vient de mon village. Le village, en fait, il est où de... Mon village, il est à l'est. À l'est. Ouais, c'est à Bengourou, ça s'appelle. En fait, après voyager, tu as eu envie aussi de peut-être vraiment bien comprendre ta culture. Voilà, exactement. Plus me rapprocher de ma culture, plus pouvoir, si je repartais en fait, après, pouvoir plus partager aussi ce que j'ai pu apprendre ici. Le Zaouli, qui est une danse africaine, ivoirienne, de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et cette danse, elle mémorise, vous voyez un visage de femme, donc il y a son histoire. Mais tout ça, c'est des danses de joie, de gaieté. Il y a eu un grand mouvement de population en fait, du nord de l'Afrique jusqu'à notre partie, qui ont été tous dirigés par une reine qui s'appelle Ablapopo. La légende dit qu'elle a mené tout son peuple et qu'à un moment ils sont arrivés à une rivière, un fleuve, un lac, enfin en tout cas un point d'eau. Et pour traverser ce point d'eau-là, elle a sacrifié son enfant unique pour permettre au peuple en fait, de passer. Et ensuite ils sont arrivés sur cette terre-là, ils se sont installés tous là-bas. I was born in Burkina Faso. I grew up in Assini. You know, when I was young, I used to walk on the beach and I saw people surfing. I sat many times, look at them. For me, it was just an amazing feeling, you know. And one time I said, I have to try. And since that time, I haven't stopped surfing. Surfing is not a popular sport here in Côte d'Ivoire. When I start surfing and people watch me surfing, they say, you are losing your time. I said, it's what I love and I have to follow my way. Being part of these few people surfing, I think is very special. I feel something very different because I'm the guy which show my village to you
my waves. It's very incredible. You know, driving up the west coast towards places like Sosandra, leaving the city behind, everything slows down a little bit more and you kind of experience the more traditional side of Ivory Coast. Spending time in these communities where surfing is so new, you know, whether someone's given them a couple of surfboards or been taught how to surf and they're kind of making do with whatever they have. Their surf culture is so unique to them. It's really beautiful to see, and it makes you realize that, you know, surfing doesn't have to be one way. There is no girl surfing here. But seeing LeeAnn in the water yesterday, the girl wanted to try. Is something that, you know, they motivate the girl also to. Yeah, I guess they haven't seen it before. So Yeah. get to see it and like, I guess it's try. Exactly. For them, it's only man who is able to surf. Yeah. But seeing LeeAnn, they will realize that they can do. Yeah.
similaire à un instrument faire du surf. Ça m'ouvre à de nouvelles portes, on va dire. De toute façon, plus tu passes de temps sur un instrument, plus tu découvres de nouvelles choses par toi-même. Surtout que sur ces instruments, il n'y a pas forcément de maître, toujours. Using surfing as a way to immerse ourselves in the culture and, listening to the music, finding the similarities, and it really is the sum of all those things that make a trip so special.